तिनौँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित घोडेबाग स्थानमा म अमरसिंह भण्डारी मगरले यो असार 15 गतेका दिन माना लगाएर चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ मुडी उब्जाउने दिन को रूपमा लिएको छ। गत वर्ष पनि चाहिँ असार 15 मनाइएको थियो र अहिले पनि असार 15 मनाउन चाहिँ गइरहेका छौँ। नेपाल अधिराज्यभर यो दही चिउरा खाने दिन भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ चिन्दै आइएको छ र त्यो असार 15 गते भनेको माना लगाएर मुडी फलाउने दिन भनेर पनि चाहिँ चिनिँदै आएको छ।